Ne jo winjo kod joneno magwa odhiambo ma kawuono akawo thuoloni mar rwako e program marwa mar Siasa Kod Dongruok. Siasa Kod Dongruok en program mikeloni gi TV station marwa ma en Luo TV. Specifically wan gi platform ma wawuoye wagoyo mbaka kaka oganda Luo mondo mi walos weche mag siasa kod weche mag dongruok. Ung'eyo ni dongruok otenore kod siasa. Omiyo sani makoro weche mag siasa ochakore kendo wadhi e season mar siasa, wachomo elections, waneno ni ber mondo mi wabed gi thuolo ma wabede piny kaka joka ng'ato ka wachambowa weche mekwa mag dongruok, yawuotwa gi nyiwa mosewuok oko kamanyo dwaro mag mondo mi gibed jotelo mag piny marwa. Omiyo odiochieng' ma kawuono wan ka kod welo mabende jodala ma jo Homa Bay. Kawuono wan gi program mar Homa Bay County. Ung'eyo ni Luo TV en TV momako weche duto mag joluo. Wabro wuoye weche mamako jo Homa Bay, weche mamako jo Siaya, weche mamako jo Kisumo, to gi weche mamako nyaka jo Migori gi joluo duto. To ok en wach mar joluo kende, nikech dongruok ok en mar joluo kende. Dongruok omako piny mzima. Omiyo wabro bedo gi program wa compare notes, wago mbaka mondo mi kochopo chieng' ma ji bro dhiye yiero marwa mabiro higa manyien, higa 2022, to wami jopiny thuolo mar yiero ng'ama ni best suited mondo mi odhir agenda mar development marwa. Omiyo kawuono arwakou wan kod wendwa ariyo ma agombo ni mondo gin ma mondo mi gi introduce themselves. Uwinje godo duondgi be. Samoro anyalo miyo gi introduction to kamoro ok asiro maber ahinya. Omiyo adwa ni mondo achak gi osiepa man bada tung' mogik, Bwana Clinton. Erokamano. Gi nyinga iluonga ni Bill Clinton. An awuok Achien, mano Central Kasipul constituency. Gi sani abiro mondo represent Mheshimiwa Evans Kidero discussion mwadhi bedo godo kawuono, kendo ageno ni wadhi twak maber. Erokamano. Erokamano Bill. Buda. An gi nyinga ni Michael Ogola, mong'ere en Otis Boda. Ajarangwe kamoro na Moche Republic, Rangwe constituency, Homa Bay County. Awuok Rangwe constituency, Homa Bay County. Abiro mondo represent Mheshimiwa Commissioner Gladys Wanga e discussion makawuono. Erokamano. Erokamano. Hapa ni uwinjo introduction ma watimo. Topic marwa en ni kaka ginene. Kaka ginene en temo doyo paro mar japiny. Wan ka gi jahera mar Dr. Evans Kidero kaka jodala, nikech at the end of the day mor marwa en mana ni obed ni en Dr. Moluor Evans Kidero, obed ni en Commissioner Wanga, gima dewaher en ni jopiny oyud ng'ama nyalo dhiro agenda mar development mar Homa Bay marwa maber. Omiyo ka wachako Jadon Clinton. Yes. Wan gi Dr. Evans Kidero. Yes. Dahero mondo mi inyis jopiny a brief history. Yes. Mar Dr. Evans Kidero. Erokamano. Dago mbuoyo gi jowinjowa kendo oganda ma Homa Bay ni Dr. Evans Kidero en a national figure. Ji mang'eny ong'eye, kendo ageno ni jomatin kende mok nyabedo nong'eye. Gima ng'eyo gi Dr. Evans Kidero ni onyuole Homa Bay kendo somo Homa Bay, kata high school otimo mana Goro Sare, mana Homa Bay kanyo. Odak mang'eny Karachuonyo. Obedo nyaka CEO for 8 years Sony Sugar Company kapok obiro laro governor Homa Bay County. To nyaka sani Dr. Evans Kidero nigi track record. I think ni kaponi thuolo bedo to wadhi discuss into details, but that is just a synopsis
of who Dr. Evans Kidero is. Yes, Misha. Thanks. Erokamano. Ahero kaka ikete ma brief and to the point. Sir Otis Buda. Yes. Commissioner Gladys Wanga Nyawangaya. Commissioner Gladys Wanga and women rep Mama Bay Masani. And a second term mare kaka women rep Mama Bay County. And chi kochia a Rangwe constituency mane Mama Bay County. And nyaka no Wangaya Sani Odwaro governor. And mane Gima Gladys and Erokamano. Hapa ni uwinjo brief history mag candidates wariyo ma wan godo gi discussion kawuono. Kapok wadhie the main discussion, adwa ni mondo ayude maoni mari Bwana Bill. Yes. Devolution nochakore higa 2013. Yes. Kawuono wan gi higa mar 9 Yes, yes. nyaka ne wachak devolution. Ang'o minyalo wacho kuom Homa Bay County? Okay. Erokamano ahinya. Devolution kanobiro ka promulgated Constitution 2010 nuwang'e maber ni services ne dhi chopo ne jopiny kendo machiegni, nikech before weche ne ni mane central government to nyaka nwayud devolution nuwang'e maber niya services koro dhi biro machiegni. Emomiyo kata nitiere some essential services manobedo devolved to the county like health. To nyaka sani an gi kuyo kabisa ne Homa Bay, nikech Homa Bay e kuma ne wan gi osiptal mane serve the entire South Nyanza, that is Homa Bay Hospital. Kan wang'iyo kata jo Kisiche man mogo kodwa tong' ne biro mana Homa Bay mondo yud thieth, nikech Homa Bay Hospital was the biggest hospital in South Nyanza. To sani king'iyo the state of Homa Bay Hospital, it is really one thing. Koro aneno ni much has not been done as to what we expected, you know. Going about to the green economy, talking about the blue economy, resources have not been utilized. They have not been exploited fully. Koro, I still feel there is thirst for effectiveness in devolution. Because the population mar Homa Bay, it is growing in day by day. To kaponi thieth ok nyabedo maber, then we cannot be sure with our health. That is what comes first. Kwang'iyo kata weche somo. Nyadi mang'eny yudo ka skunde mang'eny perform kendo outside Homa Bay. Nikech ang'o? Because teachers have been employed. They are paid in time. Services mag osiptal beyo nikech doctors and nurses have been employed and they are paid in time, which is not the same case in Homa Bay. Though I cannot criticize the sitting governor, he has tried. But that is not what he has underperformed, according to me. According to you. Yes, yes. Erokamano. Thank you. Buddha. yes. Briefly, in kigoyo picha maber ing'iyo Homa Bay County higni 9 mosekalo. En ondamo mane minyalo wacho ni Homa Bay County osegoyo? So far, Homa Bay County okane kad wadhi maber ahinya. Wadwa ne osewacho ne oneno ni governor otiyo. To me okane kotiyo kaka no expect. Kaka no expect awete kapok oyiere. Odhi okudo wiwa oko otimo kaka ne ong'e no nyalo timo. Nikech ne en gi gik manotimo ma kano bedo governor ne expect ne odhi timo mo to ok otimo gima ber. An gima nyalo wuoye ma inyo jo Homa Bay maduong' en unemployment. Yudho waonge tije. Kendo ka siasa ochakore kaka sani wan siasa ni tinwang'o ka nikech walak tije koko ng'eny Homa Bay molo counties moko nikech tich onge. Omiyo ka wanyalo nwang'o kaka wa fix yore mag tije mag youth to wadhi dhi kama ber. Next government madhi bedo formed. Erokamano. Apa ne wadhi maber. En adieri ni Homa Bay en county ma anyalo wacho no gwedhi nikech number 1 wan gi the biggest lakeline entire Nyanza region. Wan gi dho nam moa malo Nyakwere to ringo nyaka malo kodhi ogo tong' gi Josindo malo kocha.
omiyo wan gi resources. Kiweyo mano, green economy mosiepa owacho, apani wan gi ndiwa ma is very agriculturally productive. Niang' ipidho, bando yudore, to gi cham mamoko. Kibiro Rangwe, wayudo ni mano ema waluongo ni bread basket. Nikech kanyo iyudo ka dhok nitie mopidhi, niang' nitie mopidhi, to gi bando. To ahero winjo ni to ei jowa mochung' koro our two candidates ma discuss kawuono. Dahero winjo kilidho na matin Bill ni to agenda mane ma daktari nyalo bedo godo in terms of uplifting green economy mar Homa Bay County. Erokamano. Kada wacho the welfare of our people in regards to green economy, first we must acknowledge ni we are lagging behind. Nikech kwang'iyo ndiwa nigi niang'. To niang' ni nitie kaka wanya tiyo kode kopogore mana gi muode. It is time mondo Homa Bay kik nyiew sukari kumoro watigi mantiere. So we need to maximize. Dr. Evans Kidero has a very strategic plan. Having been a CEO for 8 years, or understand kendo notiyo in one of the companies, that is Mumia Sugar. He worked there exemplary well. Ineno kumano tieno, the welfare of the people. Ingeni samakoro industry run, raw materials will be needed. To raw materials en niang. Jopiny dhi wuok ni dhi puro niang. Kangi kelo tidhi pim niang gini, and they will be getting income. Pesa magiyudo ni gibro punjo go nyithindgi kendo gibro yudo godo chiemo. Koro in regards to the green economy, Dr. Evans Kidero ensure ni oseketo piny ni jondhiwa and the entire part kibro kabondo kasepol jogo puro rabuon mang'eny. To wawacho niya, nitie kaka wanya tiyo gi rabuon ni apart from tede kende mando wacham. Dong wanya exchange, wanya export rabuon ni, wanya keto kata cold room moro kanyo mondo kony jok mapuro rabuon in large quantity. Ineno. Jatelo benong'iyo ka the aspect of dairy farming in Rangwe, because of king'yo the climate, it favors the dairy farming. Yeah, nuaneno maber ni we have the resources. Now the question is implementation, and Dr. Evans Kidero has the managerial skills mondo ensure ni gigo bedo in place. To kuma Homa Bay nitiere sani, Homa Bay dwaro ng'at moro ma is an extrovert, a quality minya yudo mana kuom Kidero. Neno, you must be outgoing. Can you rally the support of investors? Ginya biro minyis gi, this is what we have, this is what we have on board, let's come and discuss. Mondo samangi biri gero cotton ginnery in West Rachwonyo, North Rachwonyo ward and the better part of Kibiri. Ere kaka idhi konyo jogi. Tomato planting along the lake, it is something we cannot take for granted. We have the resources, and Dr. Evans Kidero has a detailed manifesto to ensure the welfare of Homa Bay is well taken care of. That is to the green economy. Unless you extend a courtesy, I have much to talk about in the blue economy and other areas. Come on. Wabro bire blue economy. Thank you. Apod wawe wache green economy. Nikech one of the agenda adwa ni mondo wawuoye en about household incomes. Yes. Nikech adieri inyalo gero barabara, inyalo loso school, inyalo loso hospital. Yes. To ka loso agenda mar household incomes, tibro yudo ni ibro chalo ng'ama otimo nono. Koro adwa ni awinje again from T Buda. Nito overview mane ma commissioner, madam commissioner ni godo e weche mag green economy. So far kata sani kidhi Karachuonyo constituency, Nyawang'aya no sechako kambi mar loso cotton ma sani en gima dhi mbele. Mangiso ni ne osechako tich. King'iyo wach kambi mar niang', kaka Bruna wacho ni kambi mar niang' Mandhewa, onge kaka dangi ka Kidero ne dhi fix kambi mar niang' Mandhewa ka Mumias to nonimo. One history ni Kidero kambi mora mosetele owe kosenimo, and so Nyawang'aya ni a better place mar
chako kambi mar niang' Dhiwa mabiro dhi maber nikech onge kama Nyawang'ayo osechako kambi moro mochako podho. Unlike owadwa ma Kidero, kembe go osenimo te. Kamoro amora mosetiyo owuok kosenimo. Koro it is like ni ka wamiye chance odhi nimo nwa kata maber. And green economy marwa mondo mi odhi malo nyaka wakoro wamiye Nyawang'ayo tich mondo kata kambi mar rabuon olos nwa malo kucho mondo jowa yud chiemo e udi. Erokamano. Bill, ang nami thuolo mondo mi respond. Awinjo ko gwari kanyo matin. Ema mi uwinjo ka apenjo historia. Ing'e ni idwaro ni kapok umiyo ng'ato responsibility maduong'. To ber ka ji goyo picha ing'iyo track record mari kaka isebedo kiwuotho. Daktari notiyo SmithKline. Bicham obedo CEO. Daktari owuok kanyo obiro Nation Media. Then from Nation Media daktari odhi Mumias. Koro Mumias ema nobire first term mare Nairobi ka. Apa ni ber mondo mi ji understand ni to track record mare kano owuok from SmithKline ko biro kamano mochopo kama koro no obede governor. Milestones mage motima ngowa make mondo mi koro wabed gi a broader perspective wa understand ni ka wachiewo chieng' kura dwe mar 8 ni wadhi go kura tachimo ballot box tawacho ni oyago kucha ne daktari tago kura kabe yago picha ang'iyo chien ni ma ng'ama nyalo entrust running the affairs of this county. Jumada wacho en ni ineno Dr. Evans Kidero challenge ma ji mang'eny kia en ni o set the bar too high mata mojok madonjo manage. Man is the only challenge. Nekech mondo mi ng'ato ne bed recommended to be even a committee in the Nation Media. You are a journalist, you understand. You must not have any question in regards to integrity. Kanyi nyakibed maler, nyakibed ng'at moro ma is competent. Dr. Evans Kidero en ng'at moro manok nya wuo kaka winjo goro brother na wacho ni odhi ogo Mumias piny. Penjo en niya, Mumias oyude state mane? Iwinjo. To sama owe state mane? Sama no wuok, be no wuok kogore piny koso gore piny ka ose wuok. Nekech Mumias ka koro collapse more than a year later ka koro en governor kanyi Nairobi. Tiwinjo. Koro the question is, during this period of sama no wuok gi wania ni ang'ane timore. Koro gimang'eyo gi Evans Kidero kara the next governor bang Kidero nyaka be ready for. And Kidero always set it so high the lives of people must be improved. Mano gimo ensure. I've been to Mumias severally and I've been to places mane entiere. Kata Nairobi kaka ne entiere. No tiyo. Ma ineno Mbagathi Hostel. Gin gik moko mane nie plan, gik mineno koro sani fruits mineno mag Nairobi. Gin gik moko mane Kidero mano set. Koro let me just respond to mar Mumias. Then I respond. Bas nekech ang'ena dhi okada chiega dhola mang'eny. Wanyise. Argi penjo kapok odhi mbele. Sawa. Iwacho ni Mbagathi Kidero loso. Kidero tiyo Nairobi. Ere gima Kidero timo Nairobi ka kopogore gi pidho lum. Menyalo siemo. Nekich Mbagathi mewacho no Kidero onge gimo timo. Koro ing'eni koro dawacho ni Kidero en gimo timo Nairobi en pidho lum. No pidho lum. Ma wan wapidho. Yeah. Koro ni pop biro Kenya. Wan wapidho lum along the highways. Nyaka Westland kucho. Nyaka Mombasa Road kucho. Nyaka airport kucho. Onge gima Kidero timo kama nyalo siemo kopogore gi lum masani be sonko nawe ka lumbe go se pudhi sani loso barabara e kuonde mana wapidhe lum. Koro wanyisi. Inano only the blind can deny this. Inano. The blind, but joma neno onge maber ni kara jomo dak Nairobi, kara jomo dak dala. Onge maber ni gimoro amora timore gradually. Onge gimoro makata sani Homa Bay, they have a slogan ni Homa Bay rising. Homa Bay will not take a sharp curve kodhi malo. It can never happen. Things are gradual. Inano wanyalo dhi mos kama twa pick pole pole. Mana kaka ndege.
kochako ng'wech to chako gimor ka to bro ringe ground kokang'o dhi to dhi kama koko accelerate kodhi ineno koro matine ni de ineno jatelo Evans Kidero de obedi governor second term Nairobi gigi nekech no asechako take off ineno Homa Bay was very messy to be honest apinje telo governor no nuoyo mang'eny en ang'o mono ok onuoyo ma iwacho ni ndo bedo governor second term ok aneno ka governors gin ng'eny gi dhi second term en to gama nogole ka to dong ng'eny ng'a moko nonego gole nikech nogole nikech Kidero East ne kaka wacho no nodhi kama kosedhi kama to kako dhi no odhi adhiya gino we kolwar kata ka olwaro ok ing'e ang'eya koro yik matimore na duoko penjo moro to interrupt kama wuoye ni nitiere kamoro mwadhi wuoye mbele ka ma awadwa ni mondo wadhi wang'i the ilongo nang'o kizungu luongo ni correlation between party politics to gi leadership hapa ni antie kama wadhi mule mbele kae matin onge shida koro Otibuda Nyawang'aya wang'eyo history mare ni sep liekonwa kama matin kano wuok e campus Kenyatta University to okuongo bedo programs manager mar jo African Trust then koa kanyo to chako dhi obedo programs manager mar Liverpool VCT koro koa kanyo ema koro donje siasa 2013 makoro bedo women rep first term mare ka en first term kanyo obedo commissioner mar Parliamentary Service Commission then bang mano koro kano donje second term kendo koro unopposed koro chako bedo chair mar Finance and Planning Committee adwa ni mondiler no ani to milestones mosekalo gi ere kaka relate gini to gi gimo dwaro mbele ka adwa kete machuok kiweyo machien to gi performance mare mosebet kiweyo machien kane pok odonjo siasa nikech kuonde moaego te onge mogore piny kaka jachung' makoro wan gi interview ni kuonde moaego te onge monimo kuonde go pod dhi mbele koro kwadonge from 2013 kanya Wang'ayo nochung' women rep kane pod nyathi mathin sana noyombo kane oseyombo Nyawang'ayo ochako tich Nyawang'ayo kochako tich obedo commissioner kaka isewacho kane gike second term Nyawang'ayo koro dhi post nikech jomo ochung' kode te ne neno ni onge gima gidhi timo moloyo Nyawang'ayo gik motimo makoro miyo wan kaka wafuasi kata jopiny wanyalo miye chiewo nikech ing'ene kine class isomo mondo mi idhi next modhi en governor kana ng'iyo kaka Nyawang'ayo nosetiyo e women rep king'iyo weche mag youth tournament ng'af tournament notimo gi ma excellent king'iyo weche mag youth kendo madhi mostieko school okawo nyithindo tero neta per ward per constituency otero nyithindo neta a very good number ok nyithindo 2 kata 3 otero namba maber ma jok manotero neta kata sani osendik gi kuonde moko magisechako loko ngima ji kuonde mag yaye gisechako loko ngima families magiwuoke gisechako loko ngima gi gin giwegi nikech sani gin gi source of income nitie mondike companies nitie ma be self employed through courses mane gitime neta mar adek king'iyo abedo fund ji osebedo kago wach mar abedo fund an personally kaka youth leader mar Angwe constituency na wuotho gi Nyawang'aya kana pogo pesa mar abedo fund e constituencies go duto na neno ka Nyawang'aya dhi ir mama mausa alot ing'eni kiwaro tinyalo waro kata 1,000 to miyo joga 1,500 ipani nyama uso alot gi nyanya kimiye 1,500 mama ne konye koso kikonye ikonye nikech pesa no duong oromo wero mo usi monwang profit mar ang'wen aneno ka Nyawang'aya gero chiro sani constituencies te nigi chiro odong mana Kasipul
ma besani ne pipeline ogiki chakore an kama wuoke en Rangwe naneno chiro ma Nyawanga en ogero chiro ma kata wan tenda witi gima wago en mana chiro no to wago through Nyawanga oge gima nyalo kwana tenda witi kaka jo Rangwe mok chiro to chiro no wakwane mana through Commissioner Gladys omiyo wan waseneno gik motimo nyiso ni chiro mogero cha ka ne wamiyo Nyawanga mo orwako wuora witi kama witi wuokeni onyalo timo nwa gik moko madongo mokalo kanyo gik mosetimo ng'eny aya basari kanipoge anda ng'ata nwang'o basari so long as ni apply onge ubagusi ibed ni wuok kanye inyalo nwang'o basari so long as ni se apply and mago gik mana neno momiyo kawa miye chance mar mbele to nyalo konyo the entire county pero kamano awinji maber koro Bill in gi wach moro matin nadwa chako mana gi wach mar Nita ni yes Nita actually oonge figures the exact figure moseter iwinjo ko wacho notero jomoko mang'eny but I'm sure ni gin about 200 people because no confirm jatelo no confirm kende kanene radio the other time so you better have the figures koro gimada nyisi en ni allocation mimiyo Honorable Gladys Wanga nyaka sani nimiye pesa every financial year per constituency and kende no wacho ni en 7 million matene ni one year about 8 sub-counties out of 8 sub-counties wago didi gi abiriyo mayudo ni en gimoro kaka 40 one gi sub-counties aboro gin sub-counties aboro yes koro Goga Biriyo and 56 yes koro ido ko ido 56 million every financial year to kaoro one 8 term one 8th year nyaka no chak yudo pesa mar affirmative action to Otis Buda anina aka sepul Otis Buda wacho malongo niya for the 8 good years one pod one pipeline kaka kasepul iwinjo to owacho ni chiro sagero every sub county apart from Kasipul maembo ng'en is wrong no kwano chiro ang'wen kuonde ang'wen mosagere e chiro Kabondo Kasipul osagere chiro Dong osagero chiro Rangwe ogero Ndhiwa ogero Homa Bay town koso Kabondo Kasipul nitie chiro ni kanye Oyugis chiro mane Oyugis mano kwanza Kasipul wawacho Kabondo Kasipul as a sub county gionge chiro Oyugis ni Kasipul onge chiro mogero Karachuonyo ogere chiro koro the greater Rachuonyo iwinjo we are left out to set you 8 years kana ochiwo chiro make it which is good at that no nengo miji te chiro how on earth allocation maka Kasipul biro to kwanene iwinjo koro ok ni jatelo rach the question is the integrity issue iwinjo ma gima koro an go gi concern abedo fund ni mine moko yuak nyaka iwaro ne gi ute iwaro ne ute gi nekech wach mar abedo fund iwinjo nekech neno gini it is not a grant it is a loan donge koro kai something which is a grant onge en gimoro momigo out of courtesy you don't return it but loan en gimoro manyuolore then later itimango iduoke iwinjo koro it is very unfortunate ka jatelo nyalo order mondo jomoko owar wi utegi iwinjo owar wi utegi nekech pesa mar abedo fund which is very unfortunate ineno adwa ni mondo gine matin wan gi comments mag jowa ma osebedo ka follow waka yes wan gi Kevo Bulldozer penjo ni unemployment yes to giwache nango abro mi thuolo mondo achak gi Buda weche mag unemployment Homa Bay wasebedo gi problem wan gi percentage mag jowa maduong kabisa maonge tich hapa ni awachako wach mar green economy ka part of solution mane watemo ng'iyo en ni to the huge chunk mag jowa and it cuts across wan gi youth wan gi mine wan gi joma dongo mar unemployed it cuts across so I believe ni our two contestants Dr. Kidero to gi Commissioner Wanga part of their bigger agenda onego bed ni kaka gidwa tackle
wach mar unemployment. Aneno ka Kevo Bulldozer penjo ka. Hero mar winjo ni to program mane ma commissioner ni godo ma onyalo address godo issue mar unemployment. Inyalo nyaka sani issue mar unemployment e Homa Bay Nyawanga osechako tako. Nikech gimomiyo ka okawo nyithindo otere neta moko bedo self employed moko ndiki gi kembni mopogore opogore. Mano nyiso ni osechako solve that problem. To maduong' ni gima dhi mbele Nyawanga nigi chenro maber mag youth. Nikech sani king'iyo team mar Nyawanga Saul nitie joma ne odhi internship, nitie joma ne odhi tije. Koro ka wamiye governorship modwaro sare ni taparo na dhi solve issue mar unemployment ma odhi bedo gima onge kore Homa Bay County. Oh, Bill. Yes. The same question. Yes. Okay. Koro an gima ng'eyo Dr. Evans Kidero nigi plan. Okay, en plan mar the employee jariyo to the stage manage the world can see new employees. Dr. Kidero ngech Homa Bay wan gi ji mang'eny seriously. I mean, many of them are professionals. Many of them have degrees, masters, diplomas, certificates. They don't have jobs. So Evans Kidero is coming up with a plan not to go and show the world that nyaka sani osebedo kotiyo kendo employee ji. Homa Bay kwa wacho maber ni wadhi ng'iyo the green economy. The very moment mwaketo the industries in our area, industry will not import workers. Workers will be generated locally inano. Koro by so doing will reduce the crime rate in the area. Nekech sami ngani teach, ngani is busy, onge that evil mind. Mana kaka jo kizungu wacho ni an evil mind is the devil's workshop inano. Koro gima ng'eyo what industries will employ people. Number 2, kwang'yo the blue economy. Na gombo ni mondi penji barada touch kanyo nikech ngano wach employment. Yes. But wabro yudo thuolo mondo wa discuss further. Yeah, sawa. Exactly. Thank you. Yeah, koro adwa ni mondo acknowledge jowa ma are locked in. Wan gi Kevo Bulldozer mo penjo question. Kevo waduoko erokamano kuom bedo achiel kuomwa. Wan gi Zipora Maxwell watching. Wan gi Nyamwanda Kowino watching all the way from Ugis. Mano pacho dala. Ma koro gima ber kabisa nikech wawuoyo weche mag Homa Bay. Mano piny mumbo koro Benya kwadha. Kevo Ogenya. Kevo Ogenya ng'eyo kabisa. Nyamwanda Kowino watching all the way from Ugis. Nyamwanda Kowino wadoko ni erokamano. Karibu sana. Jamal Karisa watching from Monanda Kagan. Gini osedhi international kare koro. Wan gi Homa Bay Daily watching from Homa Bay Town. Midono Sanve wacho ni Wanga ema okao. Kevo penjo wach mar unemployment apani use explain pot wadhi discuss further a blue economy. Kevo penjo wach moro ka buda ni to igni apar Wanga osebedo ka sero telo marach mosesiko Homa Bay piny kabisa. Tiyo marach kod ngaf and nepotism to giwache nano ang ni yud thuolo mondo mi respond to that. Actually Alfred Makinon actually luo Uganda. Wan nyaka gi international viewers ma Uganda. Statistician Marco Pio Felix. Felix Opio wacho ni Nyawanga all the way. Next kelna joma laro od bura marangwe. Abiro mako ng'ato gi komarach. Felix wabiro mi program mag jolar od bura marangwe and I hope ni wanyalo yudo thuolo mondo ibed one of our panelists. Felix Okelo is watching. Collins Otonda is watching. Felix Okelo is watching loud and clear. Felix erokamano. Felix Openyoni, how will both either Wanga or Kidero or any contestants deal with cartels in Homa Bay, in line with county staffs? Mano is the other agenda adwani mondo wadhi discuss. Yes. Then Milton Obote is watching. Felix Okelo chako Penyoni, kindly lay down those plans either Wanga or Kidero has to sort out unemployment rate in Homa Bay. Hapa ni mae Felix poko yero candidate ne.
ma is They're still undecided. ma is a vote ma is undecided to gima chando chunye ahinya Yes. maneno ko wacho repeatedly en wach mar unemployment. Omiyo kigo dhogi maber tapani kure nyalo donjo ne commissioner En osebiro. to bi libe ki ndeto iye maber to would soon be direct. Ong'eyo maber. Koro ma low hanging fruit. Koro dahero ni mondo wadhi statistician Opio Felix wasoma mogik kasto wadhi mbele. Abraham, I appreciate this initiative. My main question using Rangwe as a case study on security. Over the weekend I was at home, kuo medore kabisa kendo Boke market. Na yudo kasola mane governor witi okelo osekwal kendo. What does these two aspirants have in regards to security? Kapok adhi e agenda na. Yes. Okwa handle uru mar Opio Felix. Just as a quick fire. Yes. Security. Ingeni insecurity Yes. is a big detriment to development. True. In fact, kama security ok bere, maendeleo ok nyal timore. Yes. Nikech ka en biashara moyaw, ka en duka, tiluora. Ing'iyo mana sani ka chieng' opodho timbi loro. Yes. Mano meaning ni limit time mari mar business. Mm. Two, kata kidhi nindo ot. Yes. To ina gi luoro nikech kata ka en hotel, Yes. miwe gik moko. To assets gi ok in safe. Mm. So in essence, ibro yudo ni ji bro temo ringo. Ji bro temo ayo. And I can give you case studies mag centers ma wan godo dala. Yes. More also develop because of issues my insecurity. Yes. So I think insecurity is a big concern. Ma also should form part of the wider agenda Yes. mag our candidates. Very true. Dahero winjo kuome from a very brief perspective. Okay. Neto Astim Evans Kidero. What is your take You know, about security? Kidero is planning to make Homa Bay County a 24/7 economy, whereby okni karamo sa achiel gotieno kata sa pagariyo to ji osaloro tich. Samwa seketo Homa Bay to be a 24/7 economy, what the employee ji all round in the night and in the day, ineno. The challenge mwasebedo godo en unemployment. Once we sort out the unemployment issue, nikech nyaka nanyisi maber niya insecurity biro ka crime rate ni malo. So the only way to do away with this is by eradicating unemployment, by employing people. You cannot go and employ each and everybody in offices. That is why we have different fields. Koro no wacho maber ni we will create the jobs. Once we create the job, we absorb the people. Once the people are absorbed, now the curve of insecurity flattens, Yeah, so the surest way of dealing with insecurity is getting jobs for the people. Once people are engaged, that what they do with insecurity pay. Number two, the other thing is ka jo piny oyiero jatelo magidwaro. Nobody will be willing and ready mondo dhi oketh ne ng'ato moro gire. Nikech the very moment magiyudo services, they will not be thinking of anything evil. Street lights should be all over. In the night, mondo koro kata ka ji wuotho, nitiere street light, people have the confidence to move around in the night. Second to that, our security, I hope and believe that it is the mandate of the governor to rally behind the county commissioner to ensure that the security forces are well organized and in place. Nekech yudrega ni nyadi mang'eny, cartels are taking control of the police and other people, sorry to say. But can we find a way or somebody who is strong, who is not shaky? Ngat moro ma kobedo piny to wacho ni this is the direction we have to take. To mane direction mwakao, Koro, if the governor and the county commissioner works close, then orders will trickle down to the to the junior staffs to ensure that they enforce what they are told to do. Okay. Yeah. And you cannot enforce security where people are hungry. They will fight you back because you've pushed them to the wall. So once the security unemployment is sorted and the security is boosted, we are safe. You watch your two critical points. Yes. Number one, sort out issue mar unemployment. Yes. Number two, bedo gi good working relation between the office of the governor, yes, with the office of the county commissioner, yes, with the security apparatus. Yes. Most importantly, bedo gi a good working relationship gi jopiny. Yes. Mano can in a big way dwoko issue mar insecurity pain. Buddha. Yeah. Insecurity.
kendo iwinjo ka Felix owacho specifically owuoyo about Rangwe. Adwa wuoye mar Rangwe no mathin. Ing'eno insecurity mar in an area chakore gi that people from that area. Japiny makanyo pok okawo okang' mang'eyo ni gima ne kanyo konyogi kaka jopiny. En jukumu ma japiny mondo ong'e ni gima ne kanyo en madhi konye, en immediate person mangino dhi konyo, koro kokethe en emoketho giro wuon. Koro aparo ni mondo mi insecurity room in an area nyaka leadership mar josiasa gi nyaka riwre ariwa gi askari gi admin. Nikech inwang'o ni oboke nigi assistant chief, oboke nigi chief. Wach ni nodhi ir chief, inwang'o ni chief okanyangia, inwang'o ni assistant chief dwa kawo jukumu mondo ofuat gini, assistant chief kawo jukumu mondo ofuat gini, chief tamore, chief kawo jukumu, assistant chief tamore. Koro jowagi ywaruok nitie. Jowagi be yware gin giwegi, mano miyo insecurity nyalo dhi mbele. To ka jowagi oketo ni giwinjore kata giwinjore gi joma josiasa gi, then insecurity dhi rumo. Aparo ni Nyamang'aya nigi chenro maber kata koriwore gi county commissioner mondo mi arita kwe obede gwengewa kochakore gi clan nyaka malo e county. Just to cut short, I want to rebuttal. You know, right now Wanga has the capacity. 1 minute. Yes. Yes. Because he's in office right now. Why don't he sit down with the sitting governor to ensure the insecurity is sorted? We can't wait ni nyako the obeyed governor. The question is, are you having the interest of people at heart? He's in the office. Gine jok manorally support Mondoter Cyprian Awitu fees. Nanyaka 2017 they had to clash with Magwanga to ensure niya Cyprian Odoko fees. Ngamano support. Emakoro regime ne, there is a lot of insecurity. And the same time you want to inherit the same office. What effort is she making to ensure this thing is done away with? That is the question. Insecurity to kata town ka insecurity ni kamora mora. And man gimoro timore to nwang'o the best way of solving it. Oh yeah. Iwacho security starts with you. Apani onengo mokwongo wang'eni to watimo wasensitize jowa to what extent. Mondo mi ging'e ni number achiel because joma perpetrate insecurity gin joma odak e jopiny. So I think ni onengo wachak gi mokwongo sensitizing jowa. Yes. On the need to kawo weche mag security seriously. Yes. Jatelo moro nowacho chien ka ni security starts with you. Koro apani kochakore gi kanyo to koro wakawo jotelo gi o prioritize. Tapani at the end of the day wanyalo bedo gi wach security maber. Adwa ni mondo wawuoye wach mar corruption. Yes. Gi cartels. Neno ka several members penjo wachni. Yes. Pesa mar development kochiw risk maduong' ahinya en ga corruption. Iwinjo ka ker nowacho ndalo moko kani Kenya lose billion 2 be jakom nono enyoro kane owuothe tuane mar jopiny. Yes. Billion 2 and billion ni ok en national government kende, en cascaded down up to the county governments. Maparo ni ka ok en issue mobedo tackled maber to pod wabro mana bedo gi ywak ni pesa biro ai county government chopo ai national chopo county to onge development matimore. Koro adoni monda winji very briefly Neto, what is your take as Team Kidero? Okay. Tackling the issue of corruption, the cartels? One thing we must embrace, the aspect of corruption Matimore County, Timore under the existence of the current regime. Makik debate ni jiwacho ni Dr. Evans Kidero nyakelo corrupt dealers or leaders the county government. We have embraced that from the existing regime. There is corruption. Now the question at heart and how will we fight the corrupt leaders or the corrupt dealers within the county, the cartels? Manager, you know how to handle each and every person.
Dr. Kidero has handled people from all the 46 tribes Yes. in Kenya. He has met both local and foreign people, inano. Koro ongeo kaka odi tackle jogi, inano. But an assurity manyami, any where Kidero is, the environment is conducive, people are jovial, there is things are in bountiful because he is one who put the interest of the people at heart. The people comes first, then other leaders later, because leaders are people on payroll. And Evans Kidero will always say, let us first sort out mwananchi, you know. That is why even can and CEO so Momia Sugar jopiny ne kuongo iyudo pesa gi mar niang iwinjo koka staff sichulo bange jopiny kosa pim niang and all that jopiny yudo pesa gi mokuongo, so he gives priority to the voters, I mean to the electorates. So I can give you an assurance there is no space for cartels. So that is why they are fighting so hard to ensure Kidero does not see. So a circle mar Dr. Kidero, there will be no corruption. Zero tolerance to corruption. Yeah. Zero existence mag cartels. Integrity number one consideration. Buddha. Watch mar cartel gi corruption. Watch mar cartel gi corruption. Homa Bay no se bedo cartels ma are within Homa Bay. Ma kata ne yudogi to solve from within. To mar Kidero mabiro ni cartels wuok nyaka ne waina ina momeno kuyu. Ere kaka marwa malokole matamo wa solve. Emomiyo corruption ni bele mabe. To wadwar solve nyaka maro kuyu nango. It will be very difficult. So he is acknowledging that Wanga himself cannot sort out the corruption. Wanga herself ni okang mambele mar fight corruption. Nekich ineno ko office mar women rep onge corruption moso yudo office Wanga. Mano ka dok na dier. Kiweyo gik mag jo Kidero generate mar go Wanga to Wanga ongo corruption mose wak office. Mar ariyo Nyawangaya pod en ng'ama thin, odwa dhi far. Onge kaka onyalo dhi timo corruption to lekne dhi ng'adore gi kore. Kidero nigi one time, oduogo chamo Homa Bay kaka nochamo Nairobi ka. Ere kaka ng'ane dhi fight corruption to obiro gi nyaka Wainaina, obiro gi Paula Ol Jabigori, obiro gi ng'awa. Koro jogo kwani Homa Bay onge ji monyalo employ. Adwa ni monda achaka doge viewers magwa. It is important mondo wa acknowledge gi to give the concerns magi gi raise. Yes. Themba Ondiege koni cartels are as a result of a weak system. Yes. Mano Themba Ondiege. Very true. Statistician Opio, the first question marine and issue marine insecurity. Yes. The other one, penjo issue mar rural roads opening. Yes, yes. Our road networks are excessively poor during rainy season. Yes. I once worked in Kasipul, Sinokagola to Koyuech as an example. These roads are shoddily done and the solutions are short term. Yes, yes. Nyandiwa Randung was once done and during rainy season farmers were unable to reach markets with their products. Are rural roads part of their manifestos? What are they going to do differently? Lastly, Rangwe Rongo Road upgrade to bitumen standards. Is it in the offing and game plan of either Honorable Wanga and Honorable Kidero? Rangwe Rongo Road upgrade. Bentiere plan mar either of the candidates. Mano penjo will handle it under roads. Another person ma wachilongo ni mito comrade okoni iriambo sana. Kidero is going nowhere. Wanga for governor. I don't know what on kamiri ambeni. Monokora wange kaka penjo modo. He lost Miriambo. Wanga himself manoko sina Josh. Okay. Okay. When talking about cartels, Mano Felix Okelo, kindly connect it with our system, that is judiciary, EACC, department in Homa Bay County. Yes. Apanimano is a very key, very critical concern. Yeah, because one institutions want to benefit corruption. Yes. Is it they are extremely compromised, or is it the willpower? They have been weakened by the existing regime. You know, this thing is very clear. We need to really dissect it further. You are right. You see, the point of concern is
do we strengthen these organizations, you know, Yes. these institutions? Do we give them the full mandate to execute freely, you know? If there is corruption in the existing regime, and the institutions cannot fight these corrupt individuals, it means that these people hold them, dealers wamewashika ko, ndafanya nini? So we want a leader who gives a conducive environment for every institution to stand firm and tall to fight corruption, if it is for the corruption maybe issues. What I'm for sure, that Wanga stands a better chance to redeem herself if she really means well for Homa Bay. But if she cannot do it now, claiming to do it in 2022, when she has the powers, even as far as being the chairman of committee in the National Assembly, the entire country, then what are you telling us about him? I mean, about her? Hold on right there. Yes. You will have a rebuttal. Libro dwoko mano. Tamo Joes wachoni, great show. Let's bring more of this to enlighten our people. Hapa ni Tamo Joes wadwoko erokamano. My ideally the reason manomiyo this program ochaki en ni mondo ji obed enlightened. Yes. Ing'eyo nitie discussions ma ok inyal bedo godo e rally. Yes. Nikech rally en jatelo cha ema wuoyo gi ji. Yes. To onge kama ang' japiny be yudo thuolo mar timo mar duoko. Yes. But in such a forum, wayudo thuolo mar chambua kendo wago mbaka. Kendo at the end of the day, we involve jowa ma viewers magwa, you can see gioro messages. Yes. They are also part of the discussion. Yes. Hapa ni ma justice ma wanyalo timo ne jowa ma jo Homa Bay. Yes. Mondo ka koro ji dhi e ombulu, tidhi e ombulu with a clear conscience. Yes. Ni ng'ani tema feel ni nyalo timo ang'owa, nyalo dhiro agenda marwa, Mbele. gi interest marwa mbele maber. Yes. Pod adhi mbele, Titus Joseph wacho ni penjna osiep Nyawang'aya no ni to nepotism ma oketo Homa Bay ma jokano monego ti Kisumu County ema tiyo e ofise. Kapo ni omiye kom mar governor to donge onyalo riembo wa kata ilopewa. Tek manade. Mano penyo manyaka kore waje. Kennedy Odok owacho ni Jakom Jokombe. Can you confirm the allegations being peddled by Mbadi against Wanga? Is it true that Wanga has looted resources of the people of Homa Bay? That is what I was telling you prior. And kanyo wadhi wuoyeka. Yes. Felix Okelo actually, how will Kidero or Wanga deal with defiance in MCAs during bills? Because we see that if the governor can go in bed with the MCAs, then bills won't be passed. So he must bribe them. Agunyo Francis That is is watching. very critical. Very critical. You must note it. We Yes, must talk very about critical. it. Agunyo Francis is watching from Gotsinogo. Themba Undiega, the gentleman saying that Wanga has a chance right now. Is he suggesting he wants her to interfere with the county proceedings? Manu penji ino one. Edwani mondo Wanga o micromanage Homa Bay. Kosedwa nango. No, maybe he misunderstood me. I can clarify. Okay, you'll clarify. Owilija siasa wacho ni ma owilija siasa magwanga damu. Mos na osiepe go te kata gin gi ng'eyo ni governor en magwanga. Number 1, Wanga oloko Homa Bay mar Kano. Kidero will work only one term. Kiko wuondwa. Ng'ani ogo uji ariyo te en jama gwanga. Willy we materenye ni kabisa. Ano we dwang chieng. Willy dey support mama mbele ka. Felix Okelo koni really love the discussion. I guess we'll bring all the contestants on board one-on-one. Yes. The idea, and at some point, waburo bedo gi direct discussions with the contestants, with the aspirants. Yeah, bro chopo kama koro wadwa ni mondo koro wabed gi that direct discussion and obedo more open and obedo more accommodating. Yes. Obedo an interactive session. Yes. Makoro ng'ato nyalo penjo Nyawang'aya direct ni to wach machanda mar security ni. Yes. En nango. Okamano. Yena dok e penjo mar Kendo. Dok penj mar Keno dok Jakom. Keno dok Jakom Jokombe openjo penjo maber ne wach ma Mbadi wuotho kalande liete kata gathering moloso ne Wanga loot resources Homa Bay. Apane Mbadi is totally confused. Gimodwaro wiyo wilgo. Nikech Mbadi en a leader makamoae en just one constituency. To kata sani koth chwe ana adala kawuono. Koth chwe. Kama Mbadi tiene ok nya donje. To ng'ane wuok ni dwaro governor. To governor no be okodwa nikech ogore mana gi Nyawang'aya to
agenda ne oko usi aparo ni kanitie resources ma nyawang'ayo oselut to nitie authority monego bed ni penjo ok Mbadi is an aspirant ma dhi fail terribly nikech wiye osewil gi gimodwaro owe gimodwaro otimo ne nyawang'aya en kaka auditor tuseme hivyo koro aparo ni wach ng'ane wach Mbadi ok wanyal wacho ka to nyawang'aya onge resources mag county mochamo nikech ka ochamo mar national government inyal siem chirni owadwa ma ng'ato Kidero osiemo chirni molo 4 kare chirni go iloso gi monge pesa nyithindo dhi anita oyie ni 200 dhi 200 go dhi nono aya basari ipogo pok awinjo ka gigoyo kare resources ma nyawang'ayo ochamo gi kanyo to gik motimo to ero nenore aparo ni Mbadi should be advised no odhiye gima onyalo bite gima onyalo chiw momuony ok gima onyalo ng'ogo ma odhi ng'ogo otherwise gima ng'eyo ng'aya ne right track Bill kapok iwuoyo gima wasebedo ka believe in as a station yes ni wahero ga discussions mabedo grounded on facts yes and mani emomiyo mondo mi wakony jopiny yes ber ka wabedo as factual as possible yes wawacha diri of course siasa nigi miriambo mokei yes but kwa chope issues ma as sensitive yes. and as important as matters misappropriation of funds yes to ber ka wabedo more critically honest and this question osebedo ka biro yes to kizungu moro wacho ni if you are seeking justice to equity you need to approach it also with the clean hands yes gimomiyo wacho kama talk about pesa ma ji oseyudo e office I'm not hitting back on anyone but from the records nikech some of these things kagi they keep on kagi siko ipenjo gi sessions all the time to one bende as interviewers yes chono wani koro watema wa on research mondo wang'e ni to adieri manitiere en mane to adieri manitiere en ni king'iyo wache if you can allow me yes king'iyo wach pesa ma osebet ki ing'iyo mar ilongo nang'o mar abedo yes yeah not abedo mar ngaf nyaka no chakre until now I think it's about it is about 283 million mar ngaf nikech ing'eni ngaf ok ochakore 2013 ngaf ochakore after 2013 that was 2014 to 2014 kogol I would wish we just have the facts yeah let me just read it out yes. mondo mi wabed gi a better understanding yes in the year 2014-2015 ne Homa Bay oyudo 36,413 yes in the year 2015-2016 Homa Bay noyudo 51,462,000 in the year 2016-2017 Homa Bay oyudo 53.4 million in the year 2017-2018 Homa Bay got 39 million it means ni by the close of the year mar 2017-2018 financial year the total amount mane ngafo sayudo ma Homa Bay was 180 million pokwa rewo 2018-2019 and 2019-2020 yes. even if you assume because the highest amount Mosebiro is 53 million yes even if you go by the higher amount it means now we can add another 106 million here to make it 286 million shillings yes so my pesa majo penjo nengo bed ni penjo buda 286 million emo nengo bed ni penjo ni to 286 million ni otimango ikwano chirni
oger chirni Ma nitie ng'e ka gineno ka cost onge mo exceed 4 million. oger chirni just a minute Yeah. oger chirni oger fish cold storage facility Yeah. oger chope Yeah. nyithindo dhi e nita Yeah. basari Basari ikwano opogi. right Pesa ne thin. grants mag abedo Yeah. right Yeah. wakwano mago Yeah. gimomiyo kelo mae bill ok daher mondo mi wabed gi an environment of miriambo Yes. because kama dhie through that trajectory it means niya ok onego discuss the team ma onge ka but question ni oa e team machielo question ni ok oa e team Kidero question ni ok oa e team Makelo Misori oa e team Mbadi kokoa kako that trajectory so it means ni we will also start questioning ni to pesa ma Mbadi osebedo ka yudo for the last 15 years CDF has been giving about 137 million per financial year. True. There is money for road maintenance, 50 million. Yes. Mabiro mar kera. Yes. There is money for Uwezo Fund, Yeah. 30 million. Kigo pesa gigi all these years. We are talking of 3 point something billion. Kidwa It's chak about 2 pay point. it's about 2 point. Kidwa chak pay ni to 2 point something billion. Ento otiyo nade. Sorry. Then it means ni we will be losing track. Wabro bedo gi accusations and counter accusations. Yes. Ma wabro miyo wa lose context mar the discussion. Yes. So we would rather wabed ni wa stick to agenda. Yes. Ni to as a candidate. Ang'o midwa timo nwa ei Homa Bay. And by that, one year track record, man. There's one thing you are avoiding. Yes. And I beg, because time might cut us short. Yes. Let's go into the blue economy. Kindly, please. Yes. Before we wrap it up. Yes. Blue economy. Yes. Very critical. Yeah. Our wuoyo ni out of every other thing mitemo. The most critical one, any issue mar household incomes. Yes. Nikech kaja parent ok nigi nweng'o. Yes. To kata mana school migero maberno. Kaka ubiro kawo nyathi motere school is a problem. Blue economy. Our way about green economy, Martin. Yes. Can we touch briefly on the blue economy? Yes. Gima aduoko erokamano kendo. Gima ng'eyo gi nam cover the better part of Homa Bay County. Yes. Kendo mano gima ji mang'eny ong'eyo. Wan gi about 40 wards in the entire Homa Bay. To out of the 40 wards, ibo yudo ni close to 10 plus nam oluwo. Ki ng'ado wang' chieng', ibiro Kindu Bay Town Ward, ibiro Arujo, ibiro nyaka West Ward Mwalo, midhi nyaka Gembe Ward, Kaksingri, Rusinga Ward, Mfangano, wodo namo mako kuonde mang'eny. To gima ng'eyo ni gima jopiny paro, kata gima jopiny ero timo, gin ni wadhi nam lupo, and that is all. Koro gima ng'eyo, governor modoro Homa Bay en ng'at moro ma, can we revisit the Nile Treaty? Mondo ensure wanyalo revisit the Nile Treaty to ensure niya jo wanya tiyo gi pi mar Lake Victoria for the irrigation. There are some arid areas in Karachuonyo ma ji are really struggling for water. It has been a challenge to gin jok mane dho nam, to gin jok manyalo puro. Sama jowa gi puro nyanya, sama jowa gi puro cotton, sama jowa gi puro cham mamoko. Can we revisit the Nile Treaty to ensure niya wabedo gi the latitude mar tiyo gi pi mar nam for irrigation? That is one. Number two, pi mar nam ni en wanya tiyo kode e yore mang'eny. Sama wasebedo gi industries ma obedo set, kaka ineno chon ne wan gi gimoro, we are product of capital fish. Kani puonjowa kata kan wadhi school. Ne ido kaka inido kan rech nikete e gari man gi barafu titero Nairobi. Geche mag capital fish gi hapa nung'eyo weche mag banda jona mong'eyo. Na dwaro niya, can we have a factory or industry e dho nam? Wan gi moro Kindu, for example, waket moro kanyo, moro waket Sindo, for example, and any other area along the lake. Ineno, mondo kik wang'i. Yes. Running out of time. Yes. Okay. Awinjo kaki wache blue economy. Before I go to that, there is an issue kama feel ni onengo wa touch on briefly. Yes. Because we have very limited time. Kevo Bulldozer opened a watch mar talent nurturing and support. Yes. Because we have a huge talent in Homa Bay, right from performing arts to football, drama, and artists. Yes. Nurturing talent. Yes. What can you say? 1 minute. For the football, I'm very definite
that Dr. Ivan Kidero will work on the stadiums for the footballers and the rest. That is something that will take place. I think Kasipul will have a good one at Kosele. Homa Bay, that one which is ongoing. We'll even improve it more, you know. Nyakiamo Stadium back in Sindo, we will make them modern. And you know, the aspect of nurturing talents, kwa the Suba South itself, Ginjok, Moerogo, Tenga, and all that, traditional dances, these people must now bring them hope. Jomatugo Nyatiti and the rest. Governor has a special place for them on the cultural and sport. You know. My Gimoroma is in place. We are just waiting for the inauguration after the election. Then why kickstart. Thank you. Yes. Buddha. Talent nurturing sports. Nyawanga yose bedo kagoyo GAF tournament. Yeah. Every year. Yeah. Yeah. Apane kan Odwa build on it going forward now. Nyawanga so that we temo. expand it. Yeah. Mano temo. Mano mio achiel kum youth. Mondo telne Ministry mar Sports. Youth no mogo repiny. Ok Nyawanga. And so Nyawanga ose bedo gi mpango maber momiyo wanyaka example ne amiyo ng'ato koro youth nyaka koro nature their talents. Adwa nyiso Kevin Ogenya en achiel kuom jothumbe wa me Homa Bay kata Marangwe. Nyawanga nigi chenro maber mar jothumbe. Talent mora mora Nyawanga chano mondo rom kodu department ute mondo mi wachat way forward. Ki kubed kama uneno ugo kang kadhi mbele. Erokamano. Ne jowa ma otune in kaneno program marwa mar siasa gi dongruok kaka ginene. Geno ni wan kodu achiel e program marwa nikech geno ma wan godo en ni wayud thuolo mondo wamed go mbaka nikech Homa Bay kaka wang'eye pile en county mamiyo. Homa Bay en county man gi resource, en gi potential, kendo en county ma koyudo telo maber taparo ni wanyalo bedo the county of choice mana kaka wasebedo ka wawacho ni wan the county of choice. Omiyo wabro bedo kod mbaka like the one mwabedo godo sani, and wabro invite all aspirants. Ok wabagua. Nikech mondo mi wabed gi discussion maber. Mondo mi watim justice ne jowa. En ni nyaka waket thuolo mar winjo each and every aspirant. Nito lek mane ma en godo ne county mar Homa Bay. And at the same time, wan kaka jomatindo, amor ka discussion en about jomatindo. Apani wa encourage uru healthy discussion amongst ourselves. True. Nikech at the end of the day, en welfare marwa kaka jomatindo. Kolosore maber, wan mwa benefit. Kodhi marach, we are the biggest losers. 1 minute kiloro. An kaka Otis Boda mane team Nyawanga. Aparo ni county ma wasebedo go Homa Bay kata leadership ma wasebedo go ok odewo mond liete, nyithi kiye, joma odak gi ng'ol kata joma moti. And the only hope ma wan go Homa Bay mag jogo mata jogo en Nyawanga. And mond liete, nyithi kiye, joma odak gi ng'ol kata joma moti. Nyawanga egenogi kaka your county mzima Erokamano. Closing remark. Yes. Unfortunately, joma mondlietege mabe giwaro we utegi. That is unfortunate. But now, gimada wacho en ni wadang'io the aspect Dr. Kidero will take into consideration the Ruma National Park. It is very key. It is the only national park in the entire South Nyanza and Central Nyanza. So our tourists, both locally and abroad, will be welcomed. Nikech, we will take, you know, Homa Bay is known for two things, you know, the aspect of lake, that is the blue economy. Talk about the tourist attraction, that is Ruma National Park. We also have the hot spring and geysers we were not talking about in Rachwonyo and other parts. So Homa Bay is rich and the resources are still lying unexploited. We only need that leader who has the managerial skills, who has been there as a manager, not a dealer, but a leader in hope, and that is Dr. Evans Kidero. We will not be heckling. We are not going to heckle any soon, but we will perform when we are given the mandate. I want to give a big shout out to my friends from another team, that is Team Magwanga. They've been debating soberly, the likes of Willie Jasias, and I just want to say a big shout out to them in as much as they're from in a different camp, but we always, we are friends and we debate soberly. So we are hoping to make
we are hoping to make this discussion so fruitful and bringing everybody on board. It's my pleasure to meet my brother and hoping that soon or later he'll join in Homa Bay Manyien. Asanteni sana. Erokamano. Aparo ni wachopo mwisho mar program marwa. Wan kod geno ne wabro medo bedo gi the discussion. Let the debate continue. And debate ni okonego bede online ka kende. Yes. Wadwa ni devolve offline. Yes. Watiere mashinani. Yes. Nikech wan gi jowa ma samoro mondo giyud access mar gima wawacho ka. Yes. Samoro problem. Yes. So the plan is there ni mondo mi devolve gini. Yes. So that seche moko be wadhi wabedo gi discussion dala. Yes. Wabiro kase poll. Wadhi soba. Wadhi ndiwa niang'ie kucho. Mondo wabed gi discussion. The main intent en ni wami jowa an opportunity to evaluate jogi te. Yes. Iwinjo track record mar ng'ato, ting'iyo lek mar ng'ato, ting'iyo ni to can this person serve our interests as a community, not as an individual. Yes. Adwoko erokamano ne my panelists ma kawuono. We have had a very good discussion and kod geno ni kwachako wagwelo kendo. Yes. To yud thuolo mondo mi ubi ujoinwa mondo mi wadhir agenda mar Homa Bay forward. Erokamano. Erokamano.